Всем привет, всем здравствуйте. Я в лесу нашел красные грибы-мухоморы. Меня зовут Геннадий Горин. Сейчас осень, 2021 год. Я в лесу нашел красные грибы-мухоморы. И поэтому я видео снимаю про красные грибы-мухоморы и про себя. Красные грибы-мухоморы растут в лесу. Вот можно увидеть эти красные грибы-мухоморы.
Спасибо, что вы посмотрели мое видео про красные грибы мухоморы в лесу. Я нашел красные грибы мухоморы в лесу. Всем пока, удачи! С вами был Геннадий Горин из леса. Я в лесу нашел красные грибы мухоморы. Ну, а это уже сам лес. Вот такой лес, осенний, березовый лес. Я вам еще хотел леса немножко снять видео про лес. Вот такой лес осенний. Можно увидеть здесь в лесу растут деревья березы. Мухоморы в лесу, вот они, видите, такой вот грибы красные, мухоморы здесь. Так что все пока, удачи, до свидания, спасибо.